Chapter 5 Hydrogen Water. What are the properties and applications of hydrogen? What is an oxidation, reduction, redox reaction? What are oxidants and antioxidants? How to repair hydrogen gas in the laboratory and in industry, what is a displacement reaction, what are the composition and properties of water, what is the role of water in daily life and production, how to protect water resources from pollution. Lesson 31 Properties Applications of hydrogen. What are properties of hydrogen gas? What are the benefits of hydrogen for us? The symbol of hydrogen element is H. Its atomic mass is 1. The chemical formula of hydrogen element is H2. Its molar mass is 2. 1. Physical properties. 1. Observe and do an experiment. Observe the state and color of hydrogen gas in a test tube sealed with an airtight block and placed on the wood rack. A balloon is inflated with hydrogen gas and tied off by a long thread. How does the balloon move if we do not hold the thread? What can you conclude about the relative density of hydrogen with respect to air from this experiment? 2. Answer the questions. The relative density of hydrogen with respect to air is 229. So, how many times is hydrogen gas lighter than air? 1 liter of water at 15 degrees Celsius can dissolve 20 milliliters of hydrogen gas. So, how is the solubility of hydrogen gas in water? 3. Conclusion. Hydrogen gas is colorless, odorless, tasteless, the lightest gas amongst gaseous compounds and slightly soluble in water. 2. Chemical properties. 1. Reaction with oxygen. A. Experiment. Oxygen gas is already collected in a 100 milliliters white mouth glass vessel, and the apparatus for preparation of hydrogen is set up as figure 5.1. Connect the rubber pipe from the vessel for hydrogen preparation with a glass tube banded and tipped at the end. After testing hydrogen gas flow for any impurities like oxygen, ignite the hydrogen gas at the tip. Observe the flame at the tip. Introduce the flame of hydrogen gas into the vessel of oxygen gas. Figure 5.1a. B. Observe the phenomenon and explain. Hydrogen continues to burn but more vigorously. Water droplets appear on the wall of vessel. If hydrogen burns in the air and the flame is moved into an upside-down beaker. Figure 5.1b. Water droplets can also be seen on the beaker wall. Chemical equation. 2H2 plus O2 heat to form 2H2O. A mixture of hydrogen and oxygen is an explosive mixture. For the most powerful explosion, hydrogen and oxygen should be mixed in a proportion of 2 to 1. C. Answer the questions. Why does the mixture of hydrogen and oxygen burn with a pop? And when hydrogen burns at the tip of hydrogen pipe, whether in the oxygen vessel or in the air, there is no pop. Why? How to make sure the flow of hydrogen is pure so that there is no pop when it burns?
2. Reaction with copper oxide. A. Experiment. Let the flow of hydrogen gas checked for its purity go through black copper 2 oxide powder, figure 5.2. Is there a chemical reaction at room temperature? Heat CuO to 400 degrees Celsius and let the flow of hydrogen gas go through. Observe the phenomena. B. Remark. At room temperature, there is no reaction taking place. When heated to about 400 degrees Celsius, black CuO powder gradually changes into a reddish-orange copper metal layer, and droplets of water are formed on the wall of test tube placed in a beaker of water. Chemical equation. H2C plus CuOS heat to form H2OV plus CuS. Hydrogen gas has taken oxygen element in CuO compound. Hydrogen has the reducing property. 3. Conclusion. At suitable temperature, hydrogen gas can combine not only with oxygen element but also with oxygen element in some metallic oxides. Hydrogen gas has the reducing property. All these reactions release heat. 3. Applications. 1. Hydrogen is used as fuel in rocket engines or in car engines instead of petrol and used in oxy-hydrogen blowtorches for welding or cutting metals. It is because when burning, hydrogen releases much more heat than the same mass of other fuels. 2. Hydrogen is a material for the manufacture of ammonia, acid, and organic compounds. 3. Hydrogen is used as a reductant for extraction of metals from their oxides. 4. Hydrogen is used to fuel hot air balloons and airships because it is the lightest gas. 1. Hydrogen is the lightest gas of all. 2. Hydrogen gas has the reducing property. At suitable temperature, hydrogen can combine not only with oxygen element but also with oxygen element in some metallic oxides. All these reactions release heat. 3. Hydrogen gas has many applications, mainly due to light and reducing properties and much heat production. Further reading. The mixture of hydrogen and oxygen is explosive when burning because it burns very fast and generates much heat. This heat makes water vapor formed in reaction suddenly increase many times and therefore cooks the air and creates a pop sound. In order to avoid a massive blast before hydrogen is burned, the existence of oxygen should be checked by putting hydrogen into a test tube and then burning it at the mouth of the test tube. If hydrogen is pure, only a soft pop sound can be heard. If H2 is contaminated with O2 or air, a loud pop sound can be heard. In order to get pure hydrogen from a preparation apparatus, let the hydrogen flow go out to sweep out all the air in the apparatus, then collect pure H2. Exercises 1. Write chemical equations of the following reactions in which hydrogen reduces oxides. A. Iron 3 oxide. B. Mercury 2 oxide. C. Lead 2 oxide. 2. List the applications of hydrogen that you know. 3. Choose suitable words or phrases in the box to fill in the blanks in following sentences. Among gases, hydrogen is a blank gas. Hydrogen has blank property.
In the reaction between F2 and CuO, F2 has blank property because it's a blank of other compounds. CuO has blank property because it's blank to other substances. Oxidative, reductive, takes oxygen, gives oxygen the lightest. 4. Reduce 48 grams of copper to oxide with hydrogen gas. A. Calculate the number of grams of obtained copper. B. Calculate the volume of hydrogen gas at SDP needed. 5. Reduce 21.7 grams of mercury to oxide with hydrogen gas. A. Calculate the number of grams of obtained mercury. B. Calculate the volume of hydrogen gas at SDP needed. 6. Asterisk. Calculate the number of grams of water when 8.4 liters of hydrogen reacts with 2.8 liters of oxygen gas. Volumes are measured at SDP. Chương 5. Hydro, nước. Hydro có những tính chất và ứng dụng gì? Phản ứng oxy hóa khử là gì? Thế nào là chất khử? Chất oxy hóa. Điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào? Phản ứng thế là gì? Thành phần tính chất của nước như thế nào? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm? Bài 31. Tính chất ứng dụng của hydro. Khí hydro có những tính chất gì? Nó có ích lợi gì cho chúng ta? Ký hiệu của nguyên tố hydro là H, nguyên tử khối bằng 1. Công thức hóa học của đơn chất hydro là H2, phân tử khối bằng 2. 1. La mã, tính chất vật lý. 1. Quan sát và làm thí nghiệm. Có một ống nghiệm đậy nút kín chứa khí hydro đặt trên giá gỗ, nhận xét trạng thái màu sắc của khí H2. Một quả bóng bay đã được bơm khí hydro, miệng quả bóng được buộc chặt bằng sợi dây chỉ dài. Khi không giữ dây chỉ thì quả bóng bay sẽ di chuyển thế nào? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tỷ khối của khí hydro so với không khí? 2. Trả lời câu hỏi. Tỷ khối của khí hydro đối với không khí là 2/29. Vậy khí hydro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? 1 lít nước ở 15 độ C hòa tan được 20ml khí H2. Vậy tính tan trong nước của khí hydro là như thế nào? 3. Kết luận. Khí hydro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước. 2. La mã, tính chất hóa học. 1. Tác dụng với oxy. A. Thí nghiệm. Thu sẵn khí oxy vào lọ thủy tinh miệng rộng dung tích 100ml và chuẩn bị dụng cụ điều chế khí hydro như hình 5.1. Nối ống dẫn cao su của bình điều chế H2 với ống thủy tinh, đầu uốn cong và có miệng ống đã được vuốt nhọn. Sau khi thử độ tinh khiết, khẳng định dòng khí H2 không có lẫn khí oxy, châm lửa đốt khí H2 ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát ngọn lửa ở đầu ống đó, đưa ngọn lửa của khí H2 đang cháy vào trong lọ đựng khí oxy hình 5.1a. B. Nhận xét hiện tượng và giải thích. Hydro tiếp tục cháy mạnh hơn. Trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ. Nếu đốt cháy khí hydro trong không khí, đưa ngọn lửa khí hydro đang cháy vào gần thành phía trong của cốc thủy tinh úp ngược hình 5.1b thì cũng thấy có những giọt nước được tạo ra ở thành cốc. Phương trình hóa học. 2H2 cộng O2 nhiệt độ cho ra 2H2O. Hỗn hợp khí hydro và khí oxy là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất nếu trộn khí H2 với khí O2 theo tỷ lệ về thể tích đúng như hệ số các chất trong phương trình hóa học trên là 2:1. C. Trả lời câu hỏi. Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ? Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí O2 hay không khí, sẽ không gây ra tiếng nổ mạnh. Vì sao? Làm thế nào để biết dòng khí H2 là tinh khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh?
2. Tác dụng với đồng oxit. A. Thí nghiệm. Cho một luồng khí hydro sau khi đã kiểm tra sự tinh khiết đi qua bột đồng 2 oxit CuO có màu đen hình 5.2. Ở nhiệt độ thường có phản ứng hóa học xảy ra không? Đốt nóng CuO với tới khoảng 400 độ C rồi cho luồng khí H2 đi qua, quan sát hiện tượng. B. Nhận xét, ở nhiệt độ thường không thấy có phản ứng hóa học xảy ra. Khi đốt nóng tới khoảng 400 độ C, bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp đồng kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành ở trong ống nghiệm đặt trong cốc nước. Phương trình hóa học H2K cộng CuO R, nhiệt độ cho ra H2O H cộng CuO R. Khí hydro đã chiếm nguyên tố oxy trong hợp chất CuO, hydro có tính khử. 3. Kết luận, ở nhiệt độ thích hợp, khí hydro không những kết hợp được với đơn chất oxy mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxy trong một số oxit kim loại. Khí hydro có tính khử, các phản ứng này đều tỏa nhiệt. 3 la mã ứng dụng. 1. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiên liệu cho động cơ ô tô thay cho xăng, dùng trong đèn xì oxy hydro để hàn cắt kim loại. Đó là vì khi khí hydro cháy sinh ra một lượng nhiệt lớn hơn nhiều lần so với cùng lượng nhiên liệu khác. 2. Là nguồn nguyên liệu trong sản xuất ammoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ. 3. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng. 4. Hydro được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì là khí nhẹ nhất. 1. Hydro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. 2. Khí hydro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hydro không những kết hợp được với đơn chất oxy mà nó còn có thể kết hợp với nguyên tố oxy trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt. 3. Khí hydro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. Đọc thêm. Hỗn hợp khí hydro và khí oxy là hỗn hợp nổ khi cháy. Vì hỗn hợp khí này cháy rất nhanh và tỏa rất nhiều nhiệt. Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, do đó làm chấn động mạnh không khí, gây ra tiếng nổ. Để tránh hiện tượng nổ mạnh, trước khi đốt hydro phải thử xem khí H2 đó có lẫn khí oxy không bằng cách thu khí H2 đó vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở miệng ống nghiệm. Nếu H2 là tinh khiết thì chỉ nghe thấy tiếng nổ nhỏ. Nếu H2 có lẫn O2 hoặc không khí, tiếng nổ mạnh. Muốn thu được H2 tinh khiết từ dụng cụ điều chế H2, lúc đầu phải cho luồng khí H2 thoát ra ngoài để cuốn hết không khí có sẵn trong thiết bị, sau đó mới thu được H2 tinh khiết. Bài tập 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hydro khử các oxit sau. A. Sắt 3 oxit. B. Thủy ngân 2 oxit. C. Chì 2 oxit. 2. Hãy kể những ứng dụng của hydro mà em biết. 3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Trong các chất khí, hydro là khí 3 chấm. Khí hydro có 3 chấm. Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có 3 chấm vì 3 chấm của chất khác. CuO có 3 chấm vì 3 chấm cho chất khác. Tính oxy hóa, tính khử, chiếm oxy, nhường oxy, nhẹ nhất. 4. Khử 48 gam đồng 2 oxit bằng khí hydro. Hãy A. Tính số gam đồng kim loại thu được. B. Tính thể tích khí hydro điều kiện tiêu chuẩn cần dùng. 5. Khử 21,7 gam thủy ngân 2 oxit bằng khí hydro. Hãy A. Tính số gam thủy ngân thu được. B. Tính số mol và thể tích khí hydro điều kiện tiêu chuẩn cần dùng. 6 sao. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hydro tác dụng với 2,8 lít khí oxy, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.